ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपकांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी से विनती है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। आदि लक्ष्मी माता जी, वाणी माता जी, अपनी आवाज म्यूट कर लीजिए। आदि लक्ष्मी माता जी, थैंक यू सो मच। प्लीज आप लोग सब म्यूट पे रहिए ताकि माता जी की आवाज बहुत क्लियरली सबको सुनाई दे। यस माता जी। Mataji, I have to speak in Hindi or English? English माता जी, because one of our माता जी, जगतारनी माता जी, she doesn't understand Hindi very well. Okay, Mataji, So no, yeah, no, Mataji, we no can problem. speak in Yes. English, and Jagatarni, after every few minutes, Jagatarni Mataji will translate in Okay, Telugu. Mataji. Okay. Sure, sure. Okay. So thank you for inviting Shyampriya Mataji. And I'm not qualified to speak on this very crucial spiritual topic, but today is a very auspicious day of Ekadashi, and it's a day that Srila Prabhupada used to say that we fast from grains. So why we fast from grains? That because uh, to, so that we don't engage in sinful activities at the same time, so that we can engage more and more our time in Krishna consciousness, so that we refrain from our bodily activities and engage more time in spiritual activities. So thank you for giving me this opportunity that I can engage my tongue in the Lord. I'm not qualified to speak, but still Mataji is invited. So actually from the material angle, she is my real sister. And from the spiritual angle, and she is my guide, my counselor, my mentor in Krishna consciousness. And also I want to say that all of you, that Attapur Mataji, you are very, very fortunate that you are under the guidance of Shyameshwari Mataji. And she is a very good devotee and a preacher, and a perfect follower of his Guru Maharaj instructions. So you're all very fortunate to be under her. Okay. Okay. Thank you. So today's topic is importance of Vaishnava etiquette. So I would like to keep the class little interactive, if you feel okay, Mataji. Little Yes, bit I can ask. it's okay. Only thing is, can you say Jagatarni Mata ji? Yes. Jagatarni Mata, yeah. So Jagatarni Mata ji needs like she will do the translation. So just after every few minutes, just give a pause so that Yes. she can translate. Because many Telugu people are there, no, so they will not relate so much So, otherwise. how will I know that I have to pause now? Shall I just Um, pre-pause and just approximate, Jagatarni Mata ji, what do you say? I'll raise my hand, Mataji. Can we see Virtual hand. okay, I will see. Okay, I will see you before. virtual hand? You see Okay, virtual hand. Jagatarani, Okay. yeah, Jagatarani Vishakha Devi Dasi. Yes, Mataji. Just now Yeah, I she raised has my raised hand. her hand, yellow. Okay, okay. Yeah, I can see, Mataji. Yeah. Oh, So thank you. whenever she raises her hand, like it's approximately every few minutes, Okay. like that. Okay. Sorry for Okay, that. no Yeah. problem, Mataji. Okay. Mhm. Yes. So, so this is a very important topic, importance of Vaishnava etiquette. So before start topic, I just like to share one story. It's a very famous story of Bilva Mangal Thakur. So everybody might be knowing this story, that Bilva Mangal Thakur, when he was doing his last funeral rites of his father. So at that time, because he was very much attached to one prostitute, Chintamani,
and every day he used to meet her. But that day, because he was doing the last funeral rites of his father, so he couldn't meet the prostitute. So while doing the rites also, while burning the dead body of the father also, he was remembering the prostitute, that oh, I missed today, I would have met her. So immediately, even though the funeral rites was not finished, he thought of meeting her, going and meeting her. It was late midnight. So he started for that, and there was a big river actually separating the house of the prostitute and his house. The river was overflowing. So he saw that how can I cross the river? So he saw a wooden plank. It was floating on the river. So he just used that wooden plank, and it helped him to cross the river. So somehow or other he crossed the river, and he reached there. But because it was late midnight, so there was no lights and everybody was sleeping. So he thought that how can I reach the house of the prostitute? So he saw suddenly that something was hanging from a house. So he just used the rope, and just climbed that house, and he jumped into her house, and she was shocked that how you came here. And then he said that I was very much adamant to meet you. I was very eager to meet you. That's why I came late night. How did you come here? Because the river is overflowing and there's nothing to climb to my terrace. How would you have come? How do you have come? So, so then Bilvamangal Thakur said that actually I got a wooden plank, and that by using that wooden plank, I crossed the river. So Chintamani said that there's no wooden plank. Okay, let's see from the window. And he saw that, and both of them saw that it was a dead body floating on the river, and used that dead body to cross the river. And then he thought that there is no rope, nothing, no rope hangs from my house. Then when they saw that it was a lively snake hanging from her house. So somehow or other he crossed, and they were both very scared seeing all these things. And Chintamani said she was so astonished that, okay, Bilvamangal Thakur, you're so eager to meet you. Have you ever been eager to meet Krishna? So much eager to meet Krishna, then you would have definitely met Lord Krishna. That was the sentence that came out from Chintamani's mouth. And immediately, as he heard that, as Bilvamangal Thakur heard the statement of this Chintamani at that time, it struck his heart. He was so struck by, he was just astonished to hear that statement, and really struck his heart that, oh, really, if it would have endeavored to meet Krishna like that, I would have definitely met Krishna. So that from that point, and that was a turning point in the life of Bilvamangal Thakur. And then from that day onwards, he decided to leave everything, and gradually he left everything and became a pure devotee of the Lord. And he wrote many books, and there are many songs of Bilvamangal Thakur. So the intention of my starting is telling the story before starting the class is, sometimes you hear the class. So the purpose of my class also is, during the class we'll discuss so many points of the Vaisnava etiquette, and I'm just conveying the information whatever I've heard from Srila Prabhupada books, from the acharyas, from the lectures. So if any information really struck you and really benefit your spiritual life, that will be the success of my class. So that is the purpose of my telling the story. Okay, so I have to pause. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. సో మాతాజీ వచ్చేసి శ్యాంప్రియ మాతాజీ శ్యామేశ్వరి మాతాజీ వాళ్ళ ఓన్ సిస్టర్. మాతాజీ చెప్తున్నారు, మాతాజీకి కృతజ్ఞతలు చెప్తున్నారు ఈ ప్రోగ్రామ్ కి ఇన్వైట్ చేసినందుకు గాను. ఇంకా చెప్తున్నారు, భౌతికంగా చూసుకుంటే శ్యామేశ్వరి మాతాజీ నాకు అక్క, కానీ ఆధ్యాత్మికంగా చూసుకుంటే తను గైడ్, కేర్ టేకర్. ఆధ్యాత్మికంగా చాలా మంచి గైడెన్స్ ఇస్తుంది, చాలా మంచి వైష్ణవి. శ్యామేశ్వరి మాతాజీ తన గురువు గారి యొక్క ఆదేశాలను పక్కాగా పాటిస్తుంది. అత్తాపూర్ డివోటీస్ అందరూ కూడా, మనందరం కూడా చాలా అదృష్టవంతులం తన అసోసియేషన్ లో ఉండడం అని మాతాజీ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నారు. సో మాతాజీ చాలా వినయంగా, తను హంబుల్ గా చెప్తున్నారు. దట్ డజన్, మనము ఎగ్జాక్ట్ వర్డ్స్ తీసుకోవద్దు. సో వినయంగా తను ఏం చెప్తున్నారు అని అంటే, తను ఏదైతే మాట్లాడుతుందో నేనేం ఇంకా ఆ స్టేట్ లో లేను. నేను సింపుల్ గా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్పినటువంటి విషయాలను నేను మీ ముందు కన్వే చేస్తున్నాను. సో నేను ఏదైనా చెప్పినటువంటి విషయం మీకు హృదయానికి గనక చొచ్చుకొని పోతే, మీ హృదయంలోకి గనక వెళ్తే, అది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి ఘనత అని మాతాజీ బిల్వమంగళ్ ఠాకూర్ యొక్క స్టోరీ చెప్తున్నారు. సో ఈ రోజు మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ వచ్చేసి వైష్ణవ సదాచారము.
నేను ట్రాన్స్‌లేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఆర్డర్‌లో ఉండదు. ఎందుకనంటే నేను గూడా షార్ట్ టర్మ్ మెమరీ కలియుగ సోల్‌ని కాబట్టి మీరు జస్ట్ నాకు అటు ఇటు మిస్ అవుతుంది. బట్ ఎసెన్స్ అయితే నేను కన్వే చేస్తున్నాను. మళ్ళీ వర్డ్ టు వర్డ్ ట్రాన్స్‌లేట్ చేసుకొని మీరు డిస్టర్బ్ అవ్వొద్దు. సో, మాతాజీ చెప్తున్న 'బిల్వమంగళ ఠాకూర్' స్టోరీ మనందరికీ తెలిసుండొచ్చు. స్టిల్ మాతాజీ మనకి కన్వే చేస్తుంది. ఎందుకు అనంటే ఆహ్, ఏదైనా ఒక మంచి విషయం మీ హృదయానికి గనక వెళ్తే అది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారికి క్రెడిట్ ఇస్తున్నారు. సో, మాతాజీ ఏం చెప్పారు అంటే 'బిల్వమంగళ ఠాకూర్' ఒక వైష్ణవ సెయింట్. ఆయనొచ్చేసి ఆయన తండ్రి గారి శ్రాద్ధ కార్యక్రమం చేస్తున్న రోజు ఆయన ఒక వేశ్యకి చింతామణి అనే పేరున్నటువంటి వేశ్యకి చాలా ఆకర్షితుడయ్యారు. ఆమె పట్ల చాలా అనురాగం అనేది ఏర్పడింది. ఆయన సొంత తండ్రి యొక్క శ్రాద్ధ కార్యక్రమం చేస్తున్న రోజు, ఆ రోజు ఆయన వేశ్యను కలుసుకోలేకపోయారు. సో, అప్పుడు ఆయన శ్రాద్ధ కార్యక్రమాలు అవన్నీ చేస్తున్న తన మనసు మొత్తం, మైండ్ మొత్తం చింతామణిని నేను కలుసుకోలేకపోయానని ఉంది. సో, అర్ధరాత్రి వరకు శ్రాద్ధ కార్యక్రమం జరిగింది. అప్పుడు చాలా వర్షమొచ్చింది. శ్రాద్ధ కార్యక్రమం అయిపోయిన తర్వాత ఆయన ఎలాగో అలాగా నేను ఈరోజు కంపల్సరీ చింతామణిని కలుసుకోవాలని చెప్పేసి ఆయన వెళ్తున్నారు. ఆయన వెళ్ళేటప్పుడు ఒక నది దాటాల్సొచ్చింది. నది దాటాల్సొస్తే అక్కడ ఒక చెక్క ఉంది అనుకోని ఆయన ఆ చెక్క పైకెళ్ళి ఏదో ఒక రకంగా చాలా కష్టపడుతూ నదిని దాటాడు. తర్వాత అర్ధరాత్రి అయిపోయింది. అందరూ పడుకొని ఉన్నారు. ఏ లైట్లు ఏం లేవు. సో, చింతామణి ఆమె పై అంతస్తులో ఉంటే, ఆమె మేడ పైనుంచి ఏదో ఒకటి వేలాడబడినట్టు కనిపిస్తే, అది తాడేమో అనుకోని తను దాని సహాయంతో ఆహ్, చింతామణి ఇంట్లోకి దూకాడనమాట పైకి పాకుతూ. సో, చింతామణి అడిగింది, "ఇంత అర్ధరాత్రి నువ్వెలా వచ్చావు ఇక్కడి దాకా?" అని చెప్పేసి. నేను అక్కడొక చెక్క లాంటిది ఉంటే దాని సహాయంతో నేను ఈదాను. ఒక తాడు వేలాడబడుతుంటే దాని సహాయంతో పైకి వచ్చి నీ ఇంట్లోకి వచ్చాను. నిన్ను కలుసుకోవాలని నాకు చాలా ఉండింది అని చెప్పి చెప్తారు. అప్పుడు బయటికి చూస్తే అది చెక్క కాదు ఆయన నది దాటింది. ఒక శవం. ఆ శవం పైన కూర్చొని ఆయన నది దాటారనమాట. తాడు నా ఇంటి నుంచి ఏది వేలాడబడలేదు అని బయటికి చూస్తే అది పాము అన్నమాట. సో, చింతామణి చాలా షాక్ అయిపోయి అడిగిందనమాట. "ఇంత హ్మ్, ఈగర్‌నెస్‌తో నన్ను చూడ్డానికొచ్చావు. ఇలాంటి కోరిక, ఇంత ఈగర్‌నెస్ నువ్వు కృష్ణుడిని చూడ్డానికి ఎప్పుడైనా ఉపయోగించావా?" అని అడిగింది. ఇక్కడి దాకా మాతాజీ షేర్ చేశారు. Okay, so in the Bhagavad Gita also, you find a verse in Bhagavad Gita where Arjuna is telling to Krishna, Arjuna is asking Krishna, Sthita praggasya ka bhasha samadastasya keshava, Sthita tadhi kim prabhasheta asheta vrajeta kim. So Arjuna is also inquiring from Krishna ki, oh Krishna, just tell me the Sthita, you told so much about Sthita pragya. Sthita pragya means a person who is fully situated in Krishna consciousness. So please tell me how the person who is fully situated in Krishna consciousness speaks Sthita pragyasya ka bhasha. How does he speak? Keshava Sthita tadi kim prabhasheta kim asheta vrajeta kim. So Arjuna is also concerned that how a person fully situated in Krishna consciousness speaks, how he walks, how he deals with other devotees. So we can find the reference also in Bhagavad Gita also that Arjuna was also curious to know that how a Sthita Pragya person speaks, how he walks, how he deals with other devotees, how he tackles with all the material problems. So we can also find the reference in Bhagavad Gita. Mataji, you want to translate? Okay. ఓకే. ఓకే మాతాజీ. సో, భగవద్గీతలో అర్జునుడు కృష్ణుడిని అడుగుతున్నారు. స్థితప్రజ్ఞస్య కా భాష అని చెప్పి ఒక 2.52 ఆర్ 56 శ్లోకం ఉంది. సో, మాతాజీ దాన్ని రిఫర్ చేస్తున్నారు. స్థితప్రజ్ఞ అంటే ధీరుడు. ఎటువంటి విషయాల్లో కూడా మైండ్ డీవియేట్ అవ్వకుండా స్థిరంగా ఉండేటువంటి ఒక వ్యక్తి. తను ఒక స్థితప్రజ్ఞుడు ఎలా మాట్లాడతాడు, ఎలా నడుస్తాడు, ఈ భౌతికమైనటువంటి విషయాలతో ఆయన సాంగత్యం చేస్తున్నప్పుడు వాటిని ఎలా ఎదుర్కుంటారు? ఇలాంటి ప్రశ్నలన్నీ కూడా అర్జునుడు కృష్ణుడిని అడుగుతున్నారు. హరే కృష్ణ. Okay, so now I'm sharing the screen. I want to show you some PPTs regarding this. So you can see the screen. రోడ్డు పక్కన ఉండే కలర్ చెట్లు
మాతాజీస్ ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. మీరు మ్యూట్‌లో ఉండండి. आईफोन के नाम से कोई है ना, वो म्यूट कर सकते हैं, प्लीज म्यूट। సుమలత మాతాజీ మీదే అనుకుంటా. ఐఫోన్ అని వచ్చింది. మీరు మ్యూట్ చేయండి మాతాజీ. ఆడియో మ్యూట్ చేయండి. వీడియో కాదు. మాతాజీ యూ ప్లీజ్ మ్యూట్ ఎవ్రీవన్ మాతాజీ. Okay, ma'am. Share screen. Yeah. Sit chair. See the दबाने का एक बार क्लिक करना क्लिक कर Okay. So everybody can see the screen. Yes, Mataji. Yes, Mataji. The video lost. ఫైల్ కూడా చేస్తారు కదా ఇవి. Okay, so you can see that so before starting this discussion of importance of Vaishnava etiquette, I just want to share the Srila Jeev Goswami, what Srila Jeev Goswami says about discussions, whatever we do. So there are three types of discussions. You might have heard about this in Srila Prabhupada lectures, that there are three types of discussions: Vad, Jalp, and Vitanda. So Vad discussion comes in the mode of goodness, Jalpa discussion comes in the mode of passion, and Vitanda discussion comes in the mode of ignorance. So what the type of discussion is? One, in the Vad discussion, both the are concerned to find out the truth. They are real seekers of the truth. Okay. So both the parties who are discussing, they want to know the truth behind that, whatever they are discussing, that what is the truth. So the motive of all the concern, the motive of all the whoever is discussing, is to find out the real truth, and they will accept the truth and they will apply the truth in their life. So that is the Vad discussion, and we all devotees are want to do that Vad discussion only, and it's in the mode of goodness. But there are two discussions more, that is called Jalpa discussion and Vitanda. So in Jalpa, one is not interested in what is said by others. For example, people are discussing and the one person is dominating and is not interested what you said. He just want to prove his point. It is a shastric discussion only, but from here and there, so many shastras, he will bring the quote and he will just, is not interested what you have said, but he will just prove his point. Some or other from the shastras, he will prove his point. And that is discussion in the mode of passion. Generally, scientists and those are metal in this type of discussion, but we are not interested in such types of discussion. Third is Vitanda. Vitanda means the truth have no value at all. The parties, whoever are discussing, they don't discuss on the basis of shastras. They have no value of truth. They simply want to win at all cost. Generally, in the laws, the lawyers used to do like that. That whatever they put the lies, they do all sorts of, they bring all sorts of witnesses, they bring all sorts of evidences just to prove that they have to win at all the cost. The truth have no value. So no value. So it is in the mode of ignorance. So we devotees must know that whatever discussions we do, whatever we want to know, so our discussion should be Vada. That means should be all seekers of the truth. We want to know exactly what is Vaishnava etiquette and what is the meaning, what is the importance, what are the fundamental principles behind, and how we can practically apply it in our life.
Okay, so these are the 3 types of discussions. Okay, yes, Mandaji. సో మనం ఏదైనా చర్చించుకునే విషయాలు 3 రకాలుగా ఉంటాయి. ఒకటి వాద, జల్ప, మూడోదొచ్చేసి వితండ. వాద వచ్చేసి మనకి త్రిగుణాలు ఉంటాయి కదా! సత్వగుణంలో ఉంటుంది. జల్ప వచ్చేసి రజోగుణంలో ఉంటుంది. ఆహ్, వితండ వచ్చేసి తమో గుణంలో ఉంటుంది. మొదటి రకమైనటు వాద అంటే మనం భక్తులందరూ కూడా చర్చ చేసుకునేది ట్రూత్ ఏంటి? సత్యం ఏంటి? ఏదో ఒక రకంగా ఆ సత్యాన్ని మనం తెలుసుకోవాలి. ఆ సత్యం గురించి విన్నటువంటి విషయాలను మనం మన జీవితాల్లో అప్లై చేయాలి అనేది ఆహ్, ఆ చర్చ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశ్యం. మనం భక్తులందరూ కూడా ఇప్పుడు ఇలాంటి ప్రవచనాలు వినడం ఇవన్నీ కూడా వాద కిందికి వస్తాయన్నమాట. నెక్స్ట్ వచ్చేసి జల్ప. ఈ జల్పలో ఒక వ్యక్తి మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఇంకొక వ్యక్తికి ఎదుటి వ్యక్తి ఏం మాట్లాడుతున్నాడు అనే విషయానికి ఆహ్, ఆహ్, ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు. ఆయన చెప్పే దాని పైన మాత్రమే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటది. ఇంకా శాస్త్రజ్ఞులు ఈ కేటగరీ కిందకి ఎగ్జాంపుల్ లాగా వస్తారు. ఏదేమైనా నా పాయింట్ రైట్ అని చెప్పేసి ప్రూవ్ చేయాలనుకుంటారు. మూడో కేటగరీ వచ్చేసి వితండ. వీళ్ళకి సత్యం గురించి సంబంధమే లేదు. లాయర్స్ దీని కిందకి ఎగ్జాంపుల్‌గా వస్తారు. వాళ్ళేదైతే అనుకున్నారో దాన్ని నిజమని ప్రూవ్ చేయడానికి ఎన్ని తప్పుడు సాక్ష్యాలన్నా చూపించి వాళ్ళని వాళ్ళు నిజమని ప్రూవ్ చేసుకుంటారు. Okay, so now we will discuss first of all, before going for the importance of Vaishnava etiquette, we'll first discuss the meaning of Vaishnava etiquette. What is the meaning of Vaishnava etiquette? What are the fundamental principles on which the Vaishnava etiquette is based? What is the goal of Vaishnava etiquette? See, there are so many Vaishnava etiquettes that a Vaishnava should know. Why a Vaishnava needs to know about all these etiquettes? Have you seen, everybody has seen children, we all have children in our house. Children goes to school. Okay, so before going to school, we dress them with a school uniform, and whatever the school norms are there, we put them in that. If they, like for example, in our Gurukula, the norms are that primary graders should be shaven head, and they should have compulsory a shikha. They should wear a dhoti kurta before going to Gurukula. They should have proper tilak. So these are all the etiquettes that we Bhaktivedanta Gurukula students needs to follow. Similarly, in the Karmi schools also, some uniform will be there. Blue uniform or something. For the girls, there will be salwar suit, the chunni is compulsory, the head should, the hair should be properly tied up. So these are all the norms that we follow before we send the children to school. See, sending school means that we want to get knowledge. So if we have to get knowledge, what is the need to follow all these norms? Just send the children like that only. The children is wearing whatever the pants or shirts or trousers, just send them, and only knowledge is required. So what is the need to dress them in a uniform? What is the need to put a tie and a bow and a belt and batches and a shoes? What is the need of that? Because the children should have the feeling that, okay, now I'm getting ready for school. I have to go to school. And that also bring a kind of discipline in their mind that now I'm not at home. I'm at school. I have to follow the teacher, what the teacher is saying. I have to do according to the norms of the school. This is not my home. I have to sit there, listen to the teacher, and I have to follow her instructions. Like that, it comes in their mind. Similarly, for the policemen also, same. If you see a policeman, that also vigorous training is given to a police person before he becomes a police. A police person, before a person sits in the office, before that he got a vigorous training. Okay, and he is also wearing that khaki dress and that cap and all that. So why is it also? Because it creates a feeling, a consciousness in their mind that now I am a police, now I am a student. Similarly, for the Vaishnavas, okay, so we all, whoever assembled here, all Matajis are eager to go back home, back to Godhead, to go to Krishna's abode. We are fed up here. We don't want to stay here. We want to go there. We all are Vaishnavas. So definitely, if for getting material education, we are dressing up our child in such a peculiar way, so why not, if we have to go to Krishna's abode, then definitely some etiquette needs to be followed. Okay, so we because we all want to go where all the Vaishnavas are staying, where all the Krishna's devotees are staying. So definitely we should, for example, a person wants to go to America. For example, in Gujarat, it's a very common thing in Gujarat, in almost every house. I'm from Gujarat. So in every house, you see one person goes to London or
America or Canada. Canada is very popular. Many people goes to Canada. They send their children to Canada for studies, to do jobs and all that. So before going to that places, they generally want to know what type of climate is there, what type of people live there. They search in internet that how we have to dress up while doing the job, how we have to tackle with other people, what type of people live there, and accordingly they've set their mind that, oh, okay, I have to go there, it's very cold there, so I have to buy all the woolen cloths. Oh, this Indian woolen cloths will not work, we have to buy more thick sweaters there, like this. Okay, so similarly we all are eager to go to Golok Vrindavan. So we should be very eager to know, okay, we have to go there, so definitely some etiquettes, it must be there also. So we have to follow that etiquette now here. We have to practice here to follow that etiquette. Then only Krishna will allow us to live with other Vaishnavas who are already following that etiquette. Okay, so that is the real meaning of Vaishnava etiquette. Okay, so we have the etiquette. So we'll discuss more. Okay, yes, ma'am. సో మాతాజీ చెప్తున్నారు, ఈ రోజు మనం వైష్ణవ ఎటికెట్ గురించి చెప్పుకుంటున్నాము. అసలు వైష్ణవ సదాచారం పాటించాల్సిన అవసరం ఏముంది అనే విషయాన్ని మాతాజీ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు ఒక పిల్లాడు స్కూల్కి వెళ్ళి అక్కడ చదువుకోవాలి. అక్కడ చదువుకోవాలంటే ఒక జ్ఞానం నేర్చుకుంటారు. ఆ జ్ఞానం నేర్చుకోవడానికి స్కూల్కి పంపించడానికి ఒక యూనిఫామ్ వేయాలి. అక్కడ స్కూల్ చెప్తున్నటువంటి చాలా విషయాలను ఆ పిల్లాడు ఫాలో అవ్వాల్సి ఉంటుంది. అక్కడ నేర్చుకునే జ్ఞానంకి మాతాజీ వాకింగ్ చేస్తున్న మాతాజీ మ్యూట్ చేసుకోండి మాతాజీ ప్లీజ్, చాలా డిస్టర్బ్ అవుతుంది. మ్యూట్ మాతాజీ వాణి మాత ఎస్ మాతాజీ చేశారు, థ్యాంక్ యూ. సో స్కూల్కి వెళ్ళి చదువు నేర్చుకోవాల్సిన పిల్లాడికి ఇవన్నీ ఎందుకు, యూనిఫామ్ వేసుకోవడం, టై, బెల్ట్ ఇవన్నీ అవసరం ఏముంది? సో అలాగే ఇప్పుడు పోలీస్ ట్రైనింగ్ చేస్తున్నటువంటి వ్యక్తి ఒక పోలీస్ అయ్యే ముందు తనకి చాలా గట్టి ట్రైనింగ్ ఉంటది. ఒక పోలీస్ లాగా కూర్చున్నాడంటే ఆయన చాలా ట్రైనింగ్ తీసుకుని వచ్చారు. ఆయన యూనిఫామ్ వేసుకుంటాడు, కాకి డ్రెస్ వేసుకుంటాడు, దెన్ టోపీ పెట్టుకుంటారు. ఎందుకనంటే ఇవన్నీ ఆ చైతన్యంలో మార్పు తెస్తాయి. స్కూల్కి వెళ్ళే పిల్లాడు అనుకుంటారు, ఓకే నేను ఇప్పుడు ఇంట్లో లేను, స్కూల్ యూనిఫామ్ వేసుకున్న తర్వాత నేను ఇప్పుడు స్కూల్కి వెళ్తున్నాను, స్కూల్లో టీచర్ చెప్తున్నటువంటి విషయాలను నేను వినాలి, వాటిని నేర్చుకోవాలి, పాటించాలి అనేటువంటి ఒక చైతన్యం అనేది డెవలప్ అవుతుంది. సిమిలర్లీ పోలీస్ లో కూడా అలాంటి చైతన్యం అనేది డెవలప్ అవుతుంది ఆ డ్రెస్ వేసుకున్న తర్వాత, ఆ క్రమశిక్షణ వలన. అలాగే ఇప్పుడు మాతాజీ గుజరాత్ నుండి అన్నమాట. మాతాజీ చెప్తున్నారు, గుజరాత్ లో ఇంటింటికి ఒకరు అమెరికా, లండన్, కెనడా ఈ ప్లేసెస్ కి వెళ్తారు. అక్కడికి వెళ్ళాలి అని అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి వాతావరణ పరిస్థితి ఏంటి, అక్కడ ఎటువంటి ప్రజలు నివసిస్తారు అని చెప్పేసి వాళ్ళు గూగుల్ చేసి ఎటువంటి బట్టలు వేసుకోవాలి, అక్కడ ఎలా ప్రవర్తించాలి, ఇలాంటివన్నీ విషయాలు నేర్చుకుంటారు. స్వెటర్స్ కొనుక్కోవడం, ఇక్కడున్న స్వెటర్స్ యూజ్ అవ్వవు, ఇంకా కొంచెం థిక్ గా ఉన్న స్వెటర్స్ తీసుకోవడం, ఇలాంటివి చేస్తుంటారు. అంటే మనం ఒక ప్రదేశానికి వెళ్తున్నామనంటే దానికి సంబంధించినటువంటి విషయాలను తెలుసుకొని అక్కడ ఎలా ప్రవర్తించాలి, మన వేసుకునే డ్రెస్ దగ్గర నుంచి మనం ఆలోచించుకొని అక్కడ అలా మింగిల్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తాం. అలాగే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మాతాజీలందరూ కూడా ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచానికి వెళ్ళాలి అని అనుకుంటున్నారు. అలాంటప్పుడు ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో చాలా మంది భక్తులు ఉంటారు. అక్కడ కూడా కొన్ని సదాచారం పాటించవలసిన అవసరం ఉంది. సో అవి మనం తెలుసుకుంటే అప్పుడు వాటిని పాటిస్తే ఇక్కడ నుంచి మనం వాటిని పాటిస్తే అక్కడికి వెళ్ళాక పాటించడం సులభం అవుతుంది. కాబట్టి మనం ఇక్కడ పాటించినప్పుడు కృష్ణుడు మనల్ని ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలోకి ఎంటర్ అవ్వడానికి ఆయన మనకి అనుమతిస్తారు. హరే కృష్ణ మంచి. Okay, so you can all see the screen now. So we'll discuss the proper meaning of Vaishnava etiquette. So first of all, we discuss who is a Vaishnava. So in terms of worship, if you see, we say those who are worshippers of Shiva, so we call them Shavyas. Okay, only who are worshippers of Shakti or Durga, so we call them Shakta. Okay, and those who are worshippers of Vishnu or Krishna, we call them Vaishnava. So this is in terms of worship, that who is called a Vaishnava, that who is a worshipper of Vishnu or Krishna is called a Vaishnava. Okay. Now, in terms of understanding, if we see, in terms of understanding, now the thing comes that just considering Krishna as a deity form of worship, can he called a Vaishnava? No, in terms of understanding, if we see,
see, person is called a Vaishnava who considers Krishna Vishnu as the supreme personality of Godhead, who considers Krishna as the supreme personality of Godhead. Because even Mayavadis or some pseudo devotees are there who worships Krishna, but they don't consider Krishna as the supreme personality of Godhead. So Vaishnavas are those who considers Krishna as the supreme personality. Some people consider Krishna as, okay, he is also one of the gods among many gods, or some consider, oh, he is also one of the demigods, or he is also the supreme power, but there are also many other powers equal to him. But no, he is not a Vaishnava. Vaishnava is one who considers Krishna as the supreme personality of Godhead. So that is in terms of understanding. And then next is in terms of behavior. So what happened? Once Chaitanya Mahaprabhu, he used to, at the last years, he used to stay in Jagannath Puri. So many devotees from Bengal used to come to meet Chaitanya Mahaprabhu. So many in the whole pastimes of Chaitanya Mahaprabhu, we can see that many people used to ask that, okay, Mahaprabhu, who is a Vaishnava? Many times this question is repeated. Okay, so in spiritual life, we also see that many times you ask, from many devotees, we ask the same question again and again. That, okay, Prabhuji, if any senior devotee comes, oh Prabhuji, how I can chant properly? Oh Prabhuji, how I can progress in spiritual life? So that the person like think that, okay, same question asking again and again, how I can progress in spiritual life, how I can chant properly. These questions are repeated again and again. But in spiritual life, no problem. If we ask one question again and again, there's no problem. Because this is spiritual thing. This is not a material thing that it will have only one answer. We can get different answers if we ask from a different people and have a different perspective, and each answer will definitely help us. Okay. So like similarly, from Chaitanya Mahaprabhu also, many people ask, oh, Mahaprabhu, who is a Vaishnava? So one time, one devotee asked from Chaitanya Mahaprabhu, who is a Vaishnava? So Mahaprabhu said, Prabhu karare yara mukhe suni ek bar, Krishna nama se pujya shreshta sabakar. Who chants the holy name of Krishna just once may be considered a Vaishnava. Okay, so Mahaprabhu said that, okay, who chants the holy name of Krishna once only is considered a Vaishnava. Then again he was asked, who is a Vaishnava? This Mataji. English class. Okay. So even again will be asked, Chaitanya Mahaprabhu was asked, so he said, Krishna nama nirantara yanhara vadane, sei Vaishnava shreshta bhaja tanhara charane. A person who is always chanting the Mataji, Vandana Mataji, please mute. Mataji, Vandana Mataji, please mute. Vandana Mataji. Mataji, please mute. Okay, a person who is always chanting the holy name of the Krishna is a superior Vaishnava, and your duty is to serve his lotus feet. Okay, so again he was asked, he'll tell that the topmost Vaishnava is Yanahara Darshana Mukhe Ese Krishna Naam Tanahara Janite Tumi Vaishnava Pradhan. The topmost Vaishnava is he or she whose very presence makes others chant the holy name of Krishna. Okay, so like that, in different field, different times, whenever he was asked, who is this Mataji? Hare Krishna, Shyampriya Mataji, you are host, so you can meet everybody. Okay, so he was asked, so different times he was asked the same question, and Mahaprabhu said that a person who just chants once, he is a Vaishnava. A person who constantly chants is a Vaishnava, and a person whose presence even makes others chant. By his presence, others started chanting is called a topmost Vaishnava. So depending upon the faith, he divided the categories of the Vaishnava. The first one is the Kanishtadhikari, the second one is the Madhyam Adhikari, and the third one is the Uttam Adhikari. Okay, so for example, the Kanishtadhikari, they have faith, they come to the temple, they worship the Lord, but they don't have much faith in the devotees. Their faith is very Komal Shraddha. Okay, so like that, different gradations of Vaishnavas Chaitanya Mahaprabhu gave depending upon the type of faith they have. Okay, so this is the definition of a Vaishnav. Second is the definition of Vaishnav Sadachar. So Sad Achar.
Sat, Sat means the saintly persons. Sat means the sadhus, the saintly persons. And Achar means the acharan that they do. Okay. Acharan means the conduct or the behavior or the way a saintly persons behave is called Sad Achar. Even if you see that Sat words, Sadachar, when we split, when we do the Sandhi of Sadachar, that means Sat plus Achar. Sat words is many times we find in Chaitanya Charitamrita and Updeshamrita. For example, in Chaitanya Charitamrita, Mahaprabhu says, Asat Sang Tyagat Ei Vaishnavachar. Asat Sang Tyagat Ei Vaishnavachar. Though the Vaishnavachar is, the acharan of a Vaishnava is, the behavior of a Vaishnava is he never mingles with the non-devotees, with the materialistic persons. Or also in Updeshamrita, if we see, Rup Goswami says that Utsahan Nishchaya Dharya Tat Karma Pravartanat Sangatyagat Sato Vritti. There also you can see the word of Sat. Okay, so in all these slokas, if we see the definition, the word Sat comes, it refers to saintly persons. So when we say Vaishnav Sadachar, that means that we are following the acharan of the saintly persons. What the saintly persons have behaved like, that we are going to follow that acharan. We are not haphazardly following anything by our own whimsically. We are not following anything that, okay, whatever I feel good, whatever I am comfortable with, I will do that. No, it's not like that. Whatever the saintly persons had put the norms, whatever behavior the saintly persons were doing, like that only we are going to do. And the same we can see in Bhagavad Gita also. In Bhagavad Gita, if you see the 3rd chapter and the 4th chapter, Krishna is repeatedly stressing on Arjuna that, Arjuna, you have to follow your dharma based on whatever the previous acharyas have done. Like that you have to follow the dharma. Okay, so like that, this is our parampara system, that whatever we have to do, we have to follow the previous acharyas. So that is the meaning of Vaishnav Sadachar. సో 3 రకాల మాతాజీ మూడు రకాలుగా చెప్పారు వైష్ణవులు అంటే ఎవరనేది. ఫస్ట్ బాహ్యంగా కనిపించేటువంటి లక్షణాలను బట్టి. ఎవరైతే కృష్ణుడు లేదా విష్ణువుని ఆరాధిస్తారో వాళ్ళని వైష్ణవులు అంటారు. శివుణ్ణి ఆరాధించే పర్సన్స్ ని శైవులు అంటారు. అమ్మవారిని ఆరాధించే వాళ్ళని శక్తి అని అంటారు. ఇది మనకి బయటకు కనిపించే దాన్ని బట్టి మనం వైష్ణవుని నిర్వచించడం. ఇంకా వాళ్ళ అవగాహనను బేస్ చేసుకొని వైష్ణవుల్ని మళ్ళీ వైష్ణవులు అవగాహనని బేస్ చేసుకొని ఎలా ఉంటారు అని అంటే, ఎవరైతే శ్రీకృష్ణుడు దేవాది దేవుడు అని అంగీకరిస్తారో వారు వైష్ణవులు. కొంతమంది కృష్ణుడిని ఆరాధిస్తారు అంటే వాళ్ళకి కృష్ణుడు ఎట్లా అంటే మిగిలిన అమ్మవారులాగా, వినాయకుల్లాగా, వీళ్ళలాగానే కృష్ణుడు కూడా అంటే దేవీ దేవతలతో సమానంగా ఆరాధిస్తారు. వాళ్ళు వైష్ణవులు కారు. వైష్ణవులు అంటే కృష్ణుడు లేదా విష్ణువు దేవాది దేవుడు అని చెప్పి హృదయపూర్వకంగా అంగీకరించినటువంటి వ్యక్తి వైష్ణవుడు. ఇంకా బెంగాలీ వైష్ణవాస్ పూరికి వచ్చినప్పుడు శ్రీ చైతన్య మహాప్రభును ప్రశ్నిస్తారు. అంటే వాళ్ళు చాలా టైమ్స్ సేమ్ క్వశ్చన్ అడుగుతారు, వైష్ణవులు అంటే ఎవరు అని చెప్పేసి శ్రీ చైతన్య మహాప్రభుని. ఇప్పుడు మాతాజీ చెప్పారు, మనం కూడా మన భక్తి జీవితంలో చాలా మంది ఎవరైనా వైష్ణవులు వచ్చినప్పుడు, ప్రభు నేను ఎలా ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో ప్రోగ్రెస్ అవ్వాలి, నా జపాన్ని ఎలా ప్రాపర్ గా చేయాలి, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ చాలా టైమ్స్ అడుగుతా ఉంటాం. ఒకే క్వశ్చన్ ని రిపీటెడ్ గా అడుగుతా ఉంటాం. సో మాతాజీ ఏం చెప్తున్నారంటే, భౌతికమైనటువంటి ప్రశ్నలకి ఒకే ఆన్సర్ అనేది ఉంటుంది, కానీ ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి ప్రశ్నలకి అలా రిపీటెడ్ గా అడగడంలో తప్పు లేదు. ఒక్కొక్క ప్రశ్నకి మెనీ ఆన్సర్స్ ఉంటాయి. మన చైతన్యాన్ని బట్టి, మనం ఆలోచన విధానాన్ని బట్టి, మనం భక్తిలో పురోగమించినటువంటి స్థాయిని బట్టి ఒకే ప్రశ్నకి వివిధ రకాల స్థాయిల్లో జవాబులు ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు ఫస్ట్ బెంగాలీ వైష్ణవులు ఎవరు అంటే, మహాప్రభు చెప్పినటువంటి సమాధానం ఏంటి అని అంటే, ఎవరైతే కృష్ణనామాన్ని ఒక్కసారి జపం చేస్తారో వారు వైష్ణవులు. రెండో రకమైన ఆన్సర్ ఏం చెప్పారు అని అంటే, నిరంతరం కృష్ణ నామాన్ని జపించే వారు వైష్ణవులని రెండోసారి చెప్పారు. మూడోసారి ఏం చెప్పారు అని అంటే, ఎవరిని చూస్తే అయితే ఒక వైష్ణవుని చూస్తే మిగిలిన వ్యక్తులు ఆయన్ని చూడగానే నామజపం చేయడానికి అంగీకరిస్తారో ఆ వ్యక్తి వైష్ణవుడు అని చెప్పేసి. సో ఫస్ట్ కేటగిరీ ఎవరైతే ఉన్నారో, ఒక్కసారి కృష్ణనామాన్ని చేస్తున్నటువంటి వ్యక్తిని కనిష్ట అధికారి అంటారు. నిరంతరం కృష్ణనామాన్ని చేసేటువంటి వ్యక్తిని మధ్యమాధికారి అంటాము. ఎవరి ప్రెజెన్స్ లో అయితే మిగిలిన వ్యక్తులు కూడా నామజపాన్ని అంగీకరించి వారు నామజపం చేయడం మొదలు పెడతారో వాళ్ళని ఉత్తమాధికారి అని అంటారు. ఇప్పుడు కనిష్టాధికారి ఇది ఇంకా ఒక వ్యక్తి యొక్క విశ్వాసాన్ని బట్టి ఈ రకమైనటువంటి కేటగిరీ ఉంటది.
కనిష్టాధికారి, మధ్యమాధికారి, కృష్ణుడి పైన ఉన్నటువంటి విశ్వాసాన్ని బట్టి ఒక వైష్ణవుడు కనిష్టాధికారి స్థాయిలో, మధ్యమాధికారి స్థాయిలో, ఉత్తమాధికారి స్థాయిలో ఉంటారు. ఇంకా నెక్స్ట్ ఏంటి అనంటే వైష్ణవ సదాచారం అంటే ఏంటి అంటే, సదాచారం అనే దాన్ని మనం సందుల్లాగా విడదీస్తే సత్ ప్లస్ ఆచారం అని వస్తుంది. ఎవరైతే సాధువులు వారి ప్రవర్తనను మనం సదాచారం అని చెప్తారు. మనం భగవద్గీతలో కృష్ణుడు కూడా అర్జునుడికి 3-4 అధ్యాయంలో చెప్తున్నారు. పూర్వాచార్యులు పాటించినటువంటి ధర్మాన్ని పాటించాలి అని చెప్పేసి. ఈ సదాచారం అనేది మనకు నచ్చింది, ఇది బాగుంది, ఇది చేస్తే బాగుంటదని మనం పాటిస్తున్నటువంటిది కాదు. మనకు ఆచార్యులు గురు పరంపరలో వచ్చినటువంటి ఏ విషయం అయితే ఉన్నాయో వాటిని మనం ఆచరిస్తున్నాం ఇక్కడ. శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువు కూడా 2-3 చోట్ల ఈ వైష్ణవ సదాచారం గురించి మాట్లాడారు. హరే కృష్ణ. Okay. So Srila Prabhupada actually has, there are many letters of Srila Prabhupada in which Srila Prabhupada has written to his disciples that there are so many references. I will not share much because time is short. I'll just give a summary that Srila Prabhupada has written many letters to his disciples, to Hayagriva Prabhu, to Sankarshan Das Prabhu, and he has stressed that you should, as a GBC, as a leader, you should behave properly because everybody is seeing your behavior and learning. Okay, so similarly, why this Vaishnava etiquette is very important, because if you see that if we go out somewhere, okay, and you are known like you are known as being a devotee of ISKCON, okay, and you go out and the other people, the general mass of people is seeing you. So first of all, when they see you, they're not going to ask you how many rounds are you chanting and are you waking up early in the morning, or what type of services, how many hours you are doing services. They will not say anything to you. Even while we are traveling on train, the people, when we used to sit in the train for 5 hours, 6 hours, the people stare at you, watch at you, and how we are eating, how we are standing, what activities we are doing. So if we are devotee of Krishna, we are putting tilak, we are in kanti mala, we are dressing like a devotee, and if our behavior is not appropriate, we are shouting, we are putting the fingers in our mouth and eating and not washing our hands, and with the dirty hands we are chanting the rounds, and we are using abusive words, we are not maintaining proper cleanliness, then what the people will think? What type of example we are setting in the society, that see, ISKCON devotees are like that type of behavior the ISKCON devotees do, because now the ISKCON institution is becoming very popular in the whole world because of the mercy of Srila Prabhupada. Everybody knows, if you put tilak, everybody says, if I go out in the village, nearby so many villages are there, if I go out in the village, people say, okay, Hare Krishna Mataji, Hare Krishna, Hare Krishna, like that they say, just seeing my tilak. And if I indulge in some fighting or quarrel with others and just stabbing somebody or giving a thrash to somebody, so how the others will think? They will think that, okay, ISKCON devotees are like that. So behavior is very important. How we behave, because people will not talk to you first. People will see your behavior. People will see that how you are acting, how you are behaving, how you are doing your japa, how you are walking, how is your speech, what manner you speak. Okay, so these all things plays a very important role in the life of a Vaishnava, and this plays a very important role in in creating an impact in the life of others. And this is how we preach also to others, because when they see us that we are behaving so nicely, we are behaving little different from others, then they will get attracted to us. See, nobody has seen Krishna, nobody has seen God. No, everybody sees the devotee only, because we are only seen. Krishna is not seen. So they will see that, okay, the devotees of Krishna are so nice. So this is how, by following the etiquette in the public, we are attracting others towards Krishna. And this is a big service that we are doing, just by dressing up in a proper way, putting tilak, properly combing our hairs, tying our hair properly, like walking properly, speaking in a nice way, sweetly. So like that only we attract others towards Krishna consciousness, and that really attracts Krishna. Okay, that's what we are going to discuss in the importance. Okay, so that's what Srila Prabhupada used to write many letters to his disciples, that you behave properly. As a GBC, you should behave properly, because people are learning by seeing you.
First, people are learning by seeing. They're not seeing that what activity you are doing, how much preaching you are doing, how much money you are bringing, what type of temple you are building. No, they're not attracted by this. They're attracted by seeing your behavior. Okay. So next thing is, you want to speak? Okay. Okay, speak. ఎస్ మ్యామ్. సో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు వైష్ణవ సదాచారం గురించి ఆయన శిష్యులకు అనేకమైనటువంటి ఉత్తరాలు రాశారు. టైం తక్కువగా ఉన్నందున మాతాజీ అవి మనతో షేర్ చేయట్లేదు. హయగ్రీవ ప్రభుకి, సంకర్షణ ప్రభుకి చాలా ఉత్తరాలు రాశారు. సపోజ్ మనం బయటికెళ్ళినప్పుడు ఉత్తరాల్లో ఏం చెప్పారు అనంటే, మీరు జీబీసీ అనంటే గవర్నింగ్ బాడీ కమిటీలో ఉన్నారు అంటే, మిమ్మల్ని చూసి భక్తులు నేర్చుకుంటారు మీ ప్రవర్తనను చూసి. సో మాతాజీ ఏం చెప్తున్నారు అనంటే, మనం బయటికెళ్ళినప్పుడు మీరు ఎన్ని మాలలు జపం చేస్తున్నారు, ఎన్ని సేవలు చేస్తున్నారు, ఒక రోజులో ఎంత భక్తియుత సేవలో స్పెండ్ ఇవన్నీ ఎవరు అడగరు. మనం బయటికి ప్రవర్తించే ప్రవర్తన అనేది ఇతరుల వ్యక్తుల పైన చాలా ప్రభావం అనేది ఉంటుంది. సపోజ్ మనం ట్రైన్‌లో ఒక 5, 6 అవర్స్ ట్రావెల్ చేస్తూ ఉన్నామనుకోండి. మనం ఎలా మాట్లాడుకుంటున్నాము, ఎలా ప్రసాదం తీసుకుంటున్నాము, ఎలా క్లీన్లీనెస్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాం, మన డ్రెస్ ఎలా ఉంది. కేవలం మనం ఇప్పుడు ఇస్కాన్ అనేది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి దయ వలన చాలా పేరు ప్రఖ్యాతలు పొందినందున మనల్ని ఎవరిని చూసినా ఇస్కాన్ డివోటీస్ అని గుర్తుపడతారు. మన ప్రవర్తన సరిగ్గా లేకుండా మనమే బ్యాడ్ వర్డ్స్ యూజ్ చేసి మాట్లాడడం, మనల్ని మనం తిట్టుకోవడం, ఒకరిని కొట్టడం అలాంటివి చేస్తూ ఉంటే ఇస్కాన్ డివోటీస్ ఇలా బిహేవ్ చేస్తారా అనే ఒక బ్యాడ్ ఇంప్రెషన్ అనేది వాళ్ళు తీసేసుకుంటారు. సో మనం ఎవ్వరు కూడా కృష్ణుడిని చూడలేదు. అంటే కృష్ణ భక్తుల ప్రవర్తనను చూసి కృష్ణుడి పట్ల ప్రజలు ఆకర్షకులయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంది. కాబట్టి మనము మన డ్రెస్సింగ్ దగ్గర నుంచి, మన ప్రవర్తన దగ్గర నుంచి, ముఖ్యంగా ప్రవర్తన ఇది సరిగ్గా ఉంటే, ఇది సరిగ్గా మనం ప్రవర్తిస్తే అది ఒక రకంగా మనం ప్రచారం చేస్తున్నట్టే కృష్ణ భక్తి గురించి. సో మనం చాలా మంచిగా మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు వేరే వ్యక్తులకి మన ప్రవర్తనకి కొంచెం తేడా కనిపిస్తే ప్రజలు ఓకే, ఇంత బాగా ఉంటారా ఇస్కాన్ భక్తులు అనే ఇంప్రెషన్ అనేది ప్రజలకు ఉంటుంది. హరే కృష్ణ మాతాజీ. Okay. So there are some misconceptions of Vaishnava Sadachar. Let's see some misconceptions of Vaishnava Sadachar. Yes, Mataji. Okay, so there are some misconceptions. What is that misconception? Some say that it is only a ritual. Some people, when they see that the devotees are so strict in following all the etiquettes while doing pranama, while honoring the prasad, while seeing the vigraha, while worshipping the deities and all that, so many etiquettes needs to be followed. So by seeing this, people think that okay, this is all rituals, this is all karma kandi, this is all show off. What is the need of doing all this? Do like pranam like this, honor prasad like this, sit like this, chant like this. What is this? Krishna is pleased only by our bhava. He sees only our intentions, our emotions. So what is the need to do all these rituals? But the thing is, do we really do things with bhava? Yes, Krishna is really pleased by our emotions, by our bhava. But how much bhava we have for Krishna? How much emotions we have when we really serve Krishna? When we serve Krishna, do we really do that with lots of bhava, lots of loving affections for Krishna? No, we are not at that stage. There are 9 stages. Adu Shraddha, Sadhu Sangha, Bhajan, Kriya, Anarth Nivritti, Nishtha, Ruchi, Bhava. Nishtha, Ruchi, Asakti, Bhava and Prem. So Bhava is a very higher stage. We don't have Asakti, we don't have Ruchi, we don't have Nishtha, and how can we reach at the Bhava stage? A person at the Bhava stage, you can read the symptoms of a person at the Bhava stage in Upadesh Amrita. He doesn't waste a single moment. He cannot live without thinking of Krishna. He spent his whole time, 24 hours he spends in chanting the holy name of Krishna, hearing about Krishna. He has no material attachment. Are we like that? No, we are not like that. There can be Matajis who have such emotions. I'm not telling that everybody is like that, but I'm telling about myself. I'm not like that. So what we have to offer with when we do any service, what we have to offer along? We have to offer our sincerity. Krishna sees our sincerity in following all the rules and regulations.
Okay, because we are not in the Raganuga Bhakti stage, we are in the Vaidhi Bhakti stage. We have to follow all the rules and regulations given by our Guru, Sadhu, and Shastra. And by seeing the sincerity with which we are following all these norms, all these sadachar, Krishna will be pleased. By this we can please Krishna. When Krishna will see, okay, he's so particular in paying obeisances to me that he has to pay like that only. He's so particular in putting tilak. He's so particular in honoring prasad, in worshipping the deities. So by seeing our sincerity in serving Krishna, Krishna will be pleased by that. So this is how we can please. And when Krishna will be pleased, what he will do? He will give up the bhava. When Krishna will be pleased by seeing our sincerity, then Krishna will give us that bhava by which we can serve Krishna. Okay, so because we have not reached that stage of bhava, so we still have to follow all the rules and regulations, and we can please Krishna by our sincerity. Another misconception is people say that, oh, it's only for beginners. Now 30-40 years have passed in ISKCON. What is the need to knock the door before entering? And as soon as we enter the temple, pay obeisances, pay one by one obeisances to the deities. Okay, this is all for beginning people. I've spent so much of my life in serving the Lord. Now I'm a senior devotee. I'm an advanced devotee. I don't need to follow all such sadachar. It's not like that. If we see the story, there are so many stories in the Shastra. If we see Bhishma Dev, who is a Mahajan, who is among the 12 Mahajanas, Bhishma Dev, when he was lying on the bed of arrows, not even standing, he was lying on the bed of arrows, and when Krishna, Yudhishthira Maharaj all came to meet Bhishma Dev with all his endeavors tried to worship Krishna, pay obeisances to Krishna, greeted all the Pandavas. He followed all that etiquette. Even he was lying on the bed of arrows and he was one of the Mahajanas. Then also he followed all the etiquettes. Even Haridas Thakur, he is the Namacharya. And when his body became very meek and thin, then he was not able to chant the holy name. And then when Chaitanya Mahaprabhu came, Chaitanya Mahaprabhu said to Haridas Thakur, okay, there's no need for you to chant now. Your body is liberated. You have attained me. You have attained Krishna Prema. No need. I'm pleased by your service. Haridas Thakur said, no. That is the only thing I can give to you. This is the only service I'm pleased with. I want to chant. So at such a stage also he follows all the Vaishnava etiquettes. Even Sanatan Goswami, who is one of the Sad Goswamis. Okay, Sanatan Goswami only. Actually, Chaitanya Mahaprabhu ordered whatever we are discussing, whatever Vaishnava Sadachar we are following in ISKCON, it's given by Sanatan Goswami only, because Chaitanya Mahaprabhu instructed the Sanatan Goswami that you are such an elevated Vaishnava. You write scriptures and tell them about all the etiquettes that they need to follow. And then Sanatan Goswami, on the order of Chaitanya Mahaprabhu, on the instructions of Chaitanya Mahaprabhu, because that time Sanatan Goswami said that, oh, I'm not capable, I'm not eligible to write such a scripture. How can I write? I'm not a Vaishnavi, I'm not a devotee of the Lord. See the humility of Sanatan Goswami. He's saying that I'm not a devotee even. How can I write such a scripture telling the devotees that what sadachar you have to follow, what etiquettes you have to follow? But Chaitanya Mahaprabhu said, do it as an instruction. I'm instructing you and do it. Follow my instructions. Then Sanatana Goswami wrote, and he wrote a book, Hari Bhakti Vilas. In Hari Bhakti Vilas, all the Vaishnava etiquettes, all the sadachars are given in huge detail. What we discuss in our Vaishnava Sadachar classes, which I am conducting, is actually from different sources, because it is a very bulky book and it's very difficult for practically follow all the Sadachar nowadays. So what the devotees have done, that they have compiled a 100-page booklet of Vaishnava etiquette regarding what etiquette you have to follow, honoring prasadam and deity worship and yatra etiquettes and all that. So they compiled one booklet. I can share it. I can send to Shyampriya Mataji and she can share in the group. You can read that booklet. It's a 100-page booklet. It's a compilation of what Srila Prabhupada has said about Vaishnava etiquette in different books. And also it's a compilation of what the Acharyas have given instructions regarding Vaishnava etiquette. So it's a very handy book and everybody can read. It's easy to read and easy to just implement in our life. So these are all the misconceptions that we generally get through for Vaishnava etiquettes. Okay. Thank you. So,
కొన్ని అపార్థాలు ఉంటాయి. మనం కొంతమంది భక్తుల్లో ఏంటి అనంటే ఆహ్, శ్రీ విగ్రహాల ముందుకెళ్ళినప్పుడు ప్రణామాలు చెప్పాలా? మందిరంలోకి మనం ఎంటర్ అవుతున్నప్పుడు బయట ఒకసారి ఇలా మనం గంటను కొట్టి వెళ్తాం కదా! ఇవన్నీ చెయ్యాలా? ప్రసాదం తీసుకునేటప్పుడు కొన్ని మంత్రాలు చదివి ప్రసాదాన్ని ఇలానే తీసుకోవాలా? ఈ కృష్ణుడు జనార్దన ఆయన భావగ్రాహి. ఆయన భావాన్ని చూస్తారు. ఇలాంటివన్నీ కేవలం షో ఆఫ్ చేయడానికి చేస్తుంటారు అని కొన్ని అపార్థాలనేటివి ఉంటాయి. కానీ మనము భావ స్థాయి భక్తిలో లేము. మనకి 9 రకాల స్టేజ్‌లుంటాయి కదా! అధోశ్రద్ధ, సాధు సంఘ, భజన క్రియ, అనర్థ నివృత్తి ఇలా మనకి ప్రేమ స్థాయి వరకు భావ అనేది ప్రేమ ముందొచ్చేటువంటి స్థాయి. సో, మనము వైదీ భక్తి స్థాయిలో ఉన్నాం. వైదీ భక్తి అనంటే కొంతమంది కొత్త వాళ్ళున్నారు కాబట్టి చెప్తున్నాను. నియమ నిబంధనలను ఇచ్చినటువంటి నియమ నిబంధనలను పాటించేటువంటి స్థాయి. మనం ఇప్పుడు రాగానుగ భక్తి స్థాయిలో లేము. రాగానుగ భక్తి అనంటే స్పాంటేనియస్‌గా డివోషన్ చేయడం. ఆ స్థాయిలో భావ స్థాయిలో మనం లేము. సో, ఎప్పుడైతే మనం ఈ వైదీ భక్తిలో ఉన్నటువంటి నియమ నిబంధనలను, ఈ వైష్ణవ సదాచారంలో చెప్పినటువంటి విషయాలను మనం పాటిస్తామో, అప్పుడు శ్రద్ధగా మనం పాటించినప్పుడు కృష్ణుడు మనకి మన శ్రద్ధను చూసి ఆయన భావాన్ని ఇస్తారు. భావస్థాయి భక్తిని మనకిస్తాడు. సో, మనం భక్తిని భావస్థాయిలో మనం ఆచరించాలి అనంటే ముందుగా మనం ఈ నియమ నిబంధనలను పాటించాలి. ఈ నియమ నిబంధనలు పాటించినప్పుడు కృష్ణుడు సంతోషపడి మనం ఆ భక్తి చేసేటప్పుడు ఆయన భావాన్నిస్తారు. మళ్ళీ కొంతమంది సీనియర్ డివోటీస్ ఒక భక్తి ఒక 20, 30, 40 సంవత్సరాలు చేసిన తర్వాత ఈ నియమ నిబంధనలన్నీ ఉన్నాయి కూడా బిగినర్స్‌కి మాత్రమే. కొత్తగా వచ్చే భక్తులకి నేను ఆల్రెడీ చాలా సంవత్సరాలు భక్తి చేశాను. శ్రీ విగ్రహాలకు సేవ చేశాను. నేనిప్పుడు ఇవన్నీ పాటించాల్సిన అవసరం లేదని గర్వంతో అనుకుంటారు. కానీ కాదు. ఏ స్థాయిలో ఉన్నటువంటి భక్తులైనా కానీ ఈ వైష్ణవ సదాచార నియమ నిబంధనలను పాటించాలి. భగవంతుడికి ప్రణామాలు చెప్పే నియమం అనేది ఏ స్థాయిలో ఉన్నా కూడా పాటించాల్సిందే. అలాగే మనం ఇప్పుడు వైష్ణవ సదాచారంలో చెప్పినటువంటి అన్ని విషయాలు మనం ఏ స్థాయి భక్తులమైనా కానీ వీటన్నింటిని పాటించాల్సిందే. ఎందుకనంటే వాటితో మనం కృష్ణుడిని సంతోషపరిచి భావస్థాయి భక్తిలోకి చేరుకోగలుగుతాం కాబట్టి. ఇంకా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఆహ్, కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పారు. ఒక్కొక్కరు ఏ స్థాయిలో ఉన్నా కానీ వారు నియమ నిబంధనలను ఎలా పాటించారని చెప్పేసి. ఇప్పుడు హరిదాస్ ఠాకూర్ తీసుకుంటే హరిదాస్ ఠాకూర్ ఆయన రోజుకి మనకి తెలుసు 3,00,000 టైమ్స్ ఆయన నామజపం చేస్తా ఉంటారు. ఆయన శరీరం సన్నగిల్లి వ ఆయన శరీరం చాలా బలహీనపడినా కానీ ఆయన ప్రతిరోజు అంత నామం చేసేవారు. శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు స్వయంగా వచ్చి ఇంక అక్కర్లేదు నువ్వు ఆల్రెడీ ప్రేమ స్థాయిలో ఉన్న డివోటీవని చెప్పినా కానీ ఆయన వినలేదు. లేదు లేదు నేను చేయగలిగేటి ఉత్తమమైనటువంటి సేవ ఈ నామజపం చేయడం. మిమ్మల్ని సంతోషపరిచేది ఈ నామజపం ద్వారానే అని చెప్పేసి ఆ స్థితిలో గూడా ఆయన నామజపాన్ని కంటిన్యూ చేశారు. ఇంకా హూ ఈస్ ద పర్సన్ యూ టోల్డ్ ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మాతాజీ? ఐ జస్ట్ లాస్ట్. భీష్మదేవ్. యెస్. భీష్మదేవుడు ఆరో బెడ్ పైన పడుకొని ఉన్నా కానీ, ఆయన వైష్ణవ ఎటికెట్‌ని ఫాలో అయ్యారు. మనం నార్మల్‌గా ఉంటే ప్రణామాలు చెప్పడమే కష్టం. ఆయన ఆహ్, అంపశయ్య పైన ఉన్నా కానీ, కృష్ణుడు వచ్చినప్పుడు ఆయన ప్రణామాలు చెప్పారు, వర్షిప్ చేశారు. పాండవులొచ్చినప్పుడు ప్రణామాలు చెప్పారు. అక్కడికొచ్చినటువంటి సాధువులందరికీ కూడా ప్రణామాలు చెప్పారు. ఇక్కడ ఆయన వైష్ణవ సదాచారం ఆ స్థితిలో ఉన్నా కాన పరిస్థితుల అనుకూలంగా లేకపోయినా, ప్రతికూలంగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో గూడా భీష్మదేవుడు వైష్ణవ సదాచారాన్ని పాటించారు. ఇప్పుడు లాస్ట్ వన్ వచ్చేసి సనాతన గోస్వామి. సనాతన గోస్వామికి శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు భక్తి శాస్త్రాలన్నింటిని చదివి కొన్ని భక్తికి సంబంధించిన విషయాలన్నింటిని ఒక బుక్‌లో కంపైల్ చేయండి భక్తి గురించి అని చెప్పి శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు స్వయంగా సనాతన గోస్వామికి ఆదేశం ఇస్తే, సనాతన గోస్వామి వినయంగా ఏమన్నారు అంటే, "నేను అసలు ఒక వైష్ణవుడినే కాదు" అని చెప్పేసి చెప్పారు. సో, ఆయన హరిభక్త విలాస అనే ఒక పుస్తకంలో అది చాలా పెద్ద పుస్తకం. వైష్ణవ సదాచారం గురించి చాలా డీటెయిల్డ్‌గా ఒక్కొక్క సదాచారం ఎలా పాటించాలనేటివి చాలా డీటెయిల్‌గా వివరించబడ్డాయి. మనకిప్పుడు అంత టైం లేదు. అంత చదివి మనం ప్రతి ఒక్కటిని ఫాలో అవ్వడానికి అది 100 పేజెస్ బుక్ లాగా ఒక బుక్‌ని కంపైల్ చేశారు. అది మాతాజీ షేర్ చేస్తాను అని చెప్పారు. దాన్ని ప్రతి ఒక్కరు చదివితే మనకి వైష్ణవ సదాచారంలో మనల్ని మనం ఎలా మెరుగుపరుచుకోవాలనే విషయంలో అది హెల్ప్‌ఫుల్ అవుతుంది. హరే కృష్ణ. Okay, so first we learn the fundamental principles of Vaishnava Sadachar. And what Siddhant, what are the principles on which Vaishnava Sadachar should be lived? See, what is the need to learn all these things? We can directly go to Vaishnava Sadachar. There are so many etiquettes written in the book, temple etiquettes. We can directly go in that.
and just learn the etiquettes and we can just follow it. What is the need to discuss all these things before going to that topic? The need is that because unless and until the know the siddhant on which the Vaishnava Sadachar is based, what is the, unless and until we know the goal on which the Vaishnava Sadachar is laid, we can make mistakes. And devotees have done it. Practically, devotees have done that mistake because they don't know the fundamental principles on which the Vaishnava Sadachar. Because if we have to follow the etiquettes, we have to follow it. We can, if we know the principles, we can mold it according based on the time, place, circumstance in which we have to follow that etiquette. Suppose, for example, I'm sharing one experience, not of mine. There's an experience of a devotee of honoring, of serving prasad. So there is an etiquette while serving prasad that while we serve prasad, the spoon should be above the plate. It should be a little bit above the plate. We shouldn't touch the plate on which they are eating. So what happened? A devotee was serving. So he was a very new devotee. He doesn't know much etiquettes and he was just trying to serve the Lord, trying to serve prasad during a big festival was there. And so many people were sitting in a line. So as he started to serve, because he was not new, he was very new and was not very trained in that service. So he was started and by mistake, he touched the plate and one senior devotee was standing there and he just looked and he just saw that spoon touched the plate and he started shouting. At that time only he started shouting on that devotee and said that you don't know the Vaishnava etiquette, you don't know how to serve. And like that he just started saying something or the other. That devotee got scared that what's happened, what I have done, some big thing, some big mistake I have done, and he just stopped the service and just went away. And then he was not seen again because he thought that big mistake I have done and he was not seen. So what happened exactly? And in such a situation, the devotee, yeah, he was correct. He was just telling him that Vaishnava etiquette has to be followed, that this is not a correct thing. But at the same time, we have to judge that when we have to correct the person, is it the correct time, correct place, correct circumstance to do that? So that's what I'm saying, that we have to know the fundamental principles. What is the goal of Vaishnava Sadachar? Because if we clearly know, if we have a clarity in our mind that, okay, Vaishnava Sadachar we have to follow, but this is the goal of Vaishnava Sadachar. So what is the fundamental principle? What the Acharyas have said. The Acharyas have said that the fundamental principles of Vaishnava Sadachar is Trinadapi Sunechena, Tarorapi Shahishtuna, Amanina Manadena, Kirtanya Sadahari. That is the locket. That is the hero of the movie. Generally in the Hindi movies we see that okay. So we have to understand. So what is, it's like, for example, in the Hindu movie, we see that there are so many actresses, actors, but the main is the hero. When the hero comes, everybody sees who is the hero, who is the heroine. Similarly, all this, whatever we are speaking about, the real hero, the real principle on which the Vaishnava etiquette is based is Trinadapi Sunechena. We have to be humbler than the straw. We have to be tolerant than a tree. We don't have to think of our respect, and we have to give all respect to others. That is the main principle on which Vaishnava Sadachar. If this is violated, if this principle is violated, then the main fundamental principle of Vaishnava Sadachar is violated. Okay, so we should be very particular in our mind while we follow the Vaishnava. If we are not violating this principle, this is very important principle on which the Vaishnava Sadachar is listed. And Krishna is also, when we offer obeisances to Krishna, what we say, Hey Krishna Karuna Sindhu. That means, Hey Krishna Karuna Sindhu. Sindhu, what is the meaning of Sindhu? Sindhu means Sagar, ocean. Okay, so Krishna is the ocean of mercy. So if we go to Krishna and ask something, Krishna will give the mercy because he's ocean of mercy only. So if the beggar comes to our house, he has some container with him. Na? Without the container, in which we will give? We will put the money in the container. He has some bowl or the container. So that bowl which a devotee brings in front of Krishna and asks for the mercy, that bowl is a humility. That bowl is Vinamrata. That container is Vinamrata, and in that container only Krishna will give the mercy.
But the problem is, we go to Krishna, we ask for mercy, but we have a big, Krishna showers the mercy, but we have a big umbrella of false ego. And Krishna is offering the mercy, but mercy is not coming to us because we have a big umbrella of false ego. I am a big devotee. I am practicing Krishna consciousness since last 20, 30 years. Everybody is junior to me. Krishna, please give me mercy. But Krishna is giving mercy, but we cannot get the mercy because we have a big umbrella. Okay. So the container through which we have to get the mercy is humility. That's why if you have observed in the Shastras and if you have read the life story of so many devotees, the first thing we see in the life of each and every devotee is they are very, very, very humble. Even if you see the life of Kaviraj Goswami, he says that I am lower than the stool, worm in the stool. Can we ever say this? Can we ever think like this? That we are lower than the worm in the stool? But Kaviraj Goswami says like that. And even many acharyas, many devotees are there. Even if we say, somebody says that you are a devotee, they say this to close their ear. Oh, I'm not a devotee. I'm a pasandi. I'm a pakhandi. I'm not a devotee. I'm sure I'm making a show off of a devotee. They don't want to be heard that they are a devotees. And we, especially me, I'm not telling about any of the devotees here. You all are really good devotees. I'm not telling about anyone here. I'm just telling about me, whatever experience I am having. I'm not pointing out to anybody, but telling about me that we think that we are such big devotees of Krishna and we are this and that. But the main principle on which Vaishnava Siddhachara is laid is humility. Second principle is Mahajana Yena Gata Sapantha. If we are not following Vaishnava Siddhachara, we are not following our Mahajan. We are not following the predecessors. We are not following our acharyas, because whatever, if we think that, okay, what is the need to follow all these etiquettes? That means we are disrespecting our acharyas. See, all these etiquettes are not ordinary etiquettes. These all etiquettes are written by Sanatan Goswami. He has spent time in writing the book Hari Bhakti Vilas. And from Hari Bhakti Vilas only we are getting all these etiquettes. So if these is not very relevant to devotees, why have we spent so much time in writing all these things? And if we think that it's not very important in our life, that means we are disrespecting our acharyas. Okay, so that is also second principle, that Mahajano Yena Gata Sapanta, that if we follow the Vaishnava etiquette, that means we are respecting the teachings of our acharyas. Okay. థ్యాంక్ యూ. సో ఇప్పుడు వైష్ణవ సదాచారం పాటించవలసిన అవసరం ఏముంది? కొన్ని టెంపుల్కి వెళ్తున్నప్పుడు అక్కడ ఒక మాన్యువల్ ఇస్తారు, దాన్ని చదువుకొని వెళ్ళిపోతే టెంపుల్కి వెళ్తే సరిపోతుంది కదా అని అనుకుంటాము. వైష్ణవ సదాచారం యొక్క ప్రాథమిక ధర్మం ఏంటో మనం అది తెలియకుండా, సిద్ధాంతం ఏంటి, తత్వం ఏంటి తెలియకుండా ఉంటే చాలా సమస్యలు మనం ఎదుర్కోవాల్సి వస్తది. ఒక భక్తుడి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పింది. ఒక కొత్తగా వచ్చినటువంటి భక్తుడు వైష్ణవులకు సేవ చేయాలని అతను ప్రసాదం సర్వ్ చేస్తున్నాడు టెంపుల్‌లో ఏదో ఒక ఫెస్టివల్‌లో. సో, యూజువల్‌గా మనం టెంపుల్‌లో ప్రసాదం సర్వ్ చేసేటప్పుడు మనం ఎంగిల్ ప్లేట్‌లకి టచ్ అవ్వకుండా స్పూన్ కొంచెం పైకెత్తి పెట్టాలి. ఎంగిల్ ప్లేట్‌లకి టచ్ అవుతే ఏంటవుతుంది అనంటే, కొత్త వాళ్ళున్నారు కాబట్టి నేను చెప్తున్నా. ఆ ఎంగిల్ ప్లేట్‌కి టచ్ అయిన స్పూన్ మళ్ళీ ఆహ్, ప్రసాదం దాంట్లో పెడితే వాళ్ళ ఎంగిలి మిగిలిన వైష్ణవులందరికీ సర్వ్ చేస్తారు. అది వాళ్ళ కర్మ అనేది మిగిలిన వాళ్ళందరితో షేర్ అవుతుంది. అది ఒక రకమైనటువంటి అపరాధం. అది సేవాపరాధం అవుతుంది. సో, ఎవరైతే ఒక సీనియర్ భక్తుడు ఈ విషయాన్ని చూస్తున్నాడో తను ఈ ఎంగిల్ ప్లేట్‌ని టచ్ చేసినటువంటి వ్యక్తిని చాలా కోపంగా అరిచాడన్నమాట. వైష్ణవ సదాచారం గురించి నీకు తెలీదా? ఇలా ఎలా ప్రవర్తించావు? అలా ఎలా సర్వ్ చేశావని చెప్పేసి. ఎవరైతే సర్వ్ చేశాడో ఆ వ్యక్తి చాలా భయపడిపోయి ఇంక మళ్ళెప్పుడు కూడా కనిపించలేదు. నేను చాలా పెద్ద మిస్టేక్ చేశానేమో అని చెప్పేసి. సో, ఇప్పుడు ఈ వైష్ణవ సదాచారం అన్నింటిని పాటించడం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశ్యం, ప్రాథమిక ఉద్దేశ్యం ఏమిటి అంటే, తృణాదపి సునిచేన తరోరివ సహిష్ణునా మాననీన మానదేన కీర్తనీయ సదాహరి. శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువు చెప్పారు. గడ్డిపోచ కంటే కూడా వినయంగా ఉండాలి. చెట్ల కంటే కూడా, వృక్షాల కంటే కూడా సహనంగా ఉండాలి అని చెప్పేసి. ఇది మనం ప్రాథమిక ఉద్దేశ్యం. వైష్ణవ సదాచారాన్ని పాటించడం వెనకాల ఉన్నటువంటి ఉద్దేశ్యం ఏంటి అనంటే, మనం వినయంగా ఉండడం, సహనంగా ఉండడం. ఇది ప్రాథమికమైనటువంటి ఉద్దేశ్యం. సపోజ్ మనం కృష్ణుడి దగ్గరికెళ్ళినప్పుడు మనం ప్రణామాలు చెప్తూ, హే కృష్ణ కరుణా సింధు అని చెప్తాము. కృష్ణ నువ్వు కృపా సాగరుడవు. అంటే ఒక సాగరమంత దయను నువ్వు ఇవ్వగలవు అని చెప్పేసి అంటాం.
కానీ కృష్ణుడు ఆయన కృపాసాగరుడు, కృపాసింధు. ఆయన దగ్గర చాలా దయ ఉంది. ఆయన మొత్తం వర్షం కురిపించినట్టు ఆయన దయను కురిపిస్తున్నారు. కానీ మన దగ్గర ఏముంది అనంటే ఒక అహంకారం ఉండడం వల్ల అహంకారం ముసుగుతో ఒక పెద్ద గొడుగును పట్టుకొని కృష్ణుడి ముందెళ్లి, "కృష్ణ నువ్వు నాకు దయనివ్వు" అనంటే కృష్ణుడు దయను కురిపిస్తా ఉన్నాడు. కానీ మనం ఎలాగైతే గొడుగును పట్టుకుంటే వర్షం మన పైన పడి మనం తడవమో, అలాగే కృష్ణుడి దయను మన అహంకారం అనే అంబ్రెల్లాతో మనం పట్టుకున్నప్పుడు, మనకి ఆ దయ అనేది మన దాకా చేరుకోదు. సో, ఇప్పుడు సపోజ్ ఎవరైనా భిక్షగాళ్ళు మన ఇంటి ముందుకొస్తే వాళ్ళొక ఏ భిక్షాటన చేసుకునే ఏ బెగ్గర్స్ అయినా వాళ్ళొక చిప్ప పట్టుకొనుంటారు. ఓహ్! ఎందుకనంటే మనం ఏదైనా ఇస్తే దాంట్లో వేయమని చెప్పేసి. వైష్ణవుల దగ్గర మన ప్రాక్టీషనర్ భక్తుల దగ్గర ఉండేటువంటి ఆ చిప్ప ఏంటి అనంటే మన వినయం. మనం ఆ వినయంతో కృష్ణుని ముందుకెళ్ళి, "కృష్ణ నువ్వు నాకు దయనివ్వు" అనంటే ఆ మనం ఏదైతే బౌల్ తీసుకొనెళ్ళామో దాంట్లో కృష్ణ దయనిస్తాడు. కానీ అహంకారం అనే పెద్ద అంబ్రెల్లాని పట్టుకొనెళ్తే మనం దయను తీసుకోలేము. సో, ఇక్కడ వినయాన్ని మాతాజీ ఒక భిక్షగాడు తీసుకెళ్ళే కంటైనర్‌తో పోల్చాడు. మనం కృష్ణుని ముందుకెళ్ళినప్పుడు ఇది గుర్తు చేసుకొని వెళ్తే మనకి హెల్ప్‌ఫుల్‌గా ఉంటదని నాకనిపించింది. నెక్స్ట్ రెండో ఉద్దేశ్యం వైష్ణవ సదాచారాన్ని పాటించడానికి. ఈ వైష్ణవ సదాచారాలను ఇవన్నీ పాటించకుండా మనం భక్తి చేయలేమా అనంటే, సనాతన గోస్వామి ఆయన చాలా సమయాన్ని వెచ్చించి ఈ వైష్ణవ సదాచారం అనే పుస్తకాన్ని రాసారు. అంటే ఈ వైష్ణవ సదాచారాన్ని పాటించడానికి మనం సుముఖంగా లేము అంటే దాని అర్థము పూర్వాచార్యుల పట్ల మనకు అమర్యాద ఉన్నట్టు, వాళ్ళని గౌరవించకపోవడం, ఇంకా వాళ్ళని పాటించడం ఇష్టం లేనట్టు అన్నమాట. ఇంకొకటి ఏంటి అనంటే తృణాదపి సునిచేలాలో మనం ఎదుటి వ్యక్తుల్ని గౌరవించాలి కానీ, ఎదుటి వ్యక్తులు మనల్ని గౌరవించాలి అనే విషయాన్ని మనం పట్టించుకోవద్దు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. So next thing is the goal of Vaishnava Sadachar. So what is the goal of Vaishnava Sadachar? It's a slok in Chaitanya Charitamrita Madhya Leela 22.113. It says, Smartavya satatam Vishnur vismartavyo na jatuchit sarva vidhi nishedashyur etayor eva kinkaraha. What does the meaning? Smartavya satatam Vishnur. One should always remember Krishna, and vismartavyo na jatuchit. One should never forget him. Okay. All sarve vidhi nishedashyur. All the rules and regulations mentioned in the Shastra should be the servant of these two principles. So that is this sloka is the goal of Vaishnava Sadachar. That whatever etiquettes we are following, we are putting tilak, we are putting kantimala, we are dressing like that. The goal is that we can always remember Krishna. We never forget Krishna. That is the goal of. We should see if we are following all the etiquettes, and we should judge ourselves. We should introspect. We should do self-introspection that I am really remembering Krishna by doing all these things, or it's become like robot. It should not be robotic, because see, whatever etiquettes we follow, like we are putting the Om Keshavaya Namaha, Om Narayana Namaha, Om Madhavaya Namaha. So we are uttering different names of Krishna. We are putting kanti mala, tulsi beads, or tulsi is touching our neck. It's purifying. It's helping us to remember Krishna. We are honoring Prasad. We are going to yatras. Everything. The goal is to remember Krishna and never forget him. And this principle, what Chaitanya Charitamrita is saying, that sarve vidhi nishedashyur etayor ivi kinkaraha. Kinkaraha means servant. All of the principles in the Shastras are servant of this fact. This principle. This is the most important principle, to always remember Krishna and never forget him. And there are also many references in Bhagavad Gita. I will not touch all these points because of the time constraint, but there are so many slokas in Bhagavad Gita that justifies this point. Okay, so we'll just move to now importance of Vaishnava Sadachar. That is the main topic here. Actually, I could directly go to that topic, but I thought that let's see whatever you have heard, it should be more clear in your mind that what is the meaning, what is the goal, what is the fundamental principles. Otherwise, if it doesn't go anything in your mind, then what is the use of the class? Okay, so now we will, in the 15-20 minutes, I'll cover this importance of Vaishnava Sadachar. So the first importance of Vaishnava Sadachar is it captivates Krishna's attention. Krishna is all attractive. Okay, but when a devotee follows the Vaishnava etiquettes, Vaishnava Sadachar, dresses in a Vaishnava attire, it captivates Krishna's attention. The beauty of a Vaishnava attracts Krishna.
He sees, oh, he's a Vaishnav, he's so nicely doing all these things. So this Vaishnav etiquette, the most important thing is it captivates Krishna's attention. And there is also one verse in this Chaitanya Charitamrita. I will not recite the verse now. So there is a verse in Chaitanya Charitamrita where Chaitanya Mahaprabhu is telling to Sanatan Goswami that he is telling that this verse is there in the that all the Vaishnav etiquette is the ornament of a sadhu. This Vaishnav etiquette is an ornament of a sadhu. Generally, ladies dress up with full ornaments during festivals. They dress up in full ornament. This apply makeup on the face and fair and lovely and lipstick and kajal and all these things. Okay, but what Krishna is saying, what beauty Krishna wants. Krishna says to Sanatan Goswami, Chaitanya Mahaprabhu says to Sanatan Goswami, hey Sanatan, you are such an advanced devotee, but you should know it clearly that the Vaishnava Sadachar is the ornament of a sadhu. This attracts Krishna. Okay, so when a person follows there is also one sloka in Srimad Bhagavatam in which Kapil Dev said to Devhuti, Kapil Dev is advising Devhuti that there are many, Kapil Dev is telling Devhuti that there are many qualities of a sadhu. Ajata, Shatru, Sadhava, simplicity, and so many qualities he is telling. This is also one of the sloka in Srimad Bhagavatam. Anybody, if wants to say 3.21, I will share these PPTs to Shyampriya Mataji, and they can see the PPTs. In the PPTs, I have given all the slokas, all the translations, and more in a more detailed way. The others can see the PPTs. I will share it. Okay, so in Srimad Bhagavatam 3.25 and 21, Kapil Dev said to Devhuti that, oh Devhuti, oh Mata Devhuti, these are the qualities: simplicity, ajata shatru, tolerance. These are all these are sadhu sadhava bhushanam. These are the ornaments of the sadhu. These qualities are the ornaments of the sadhu. Okay, so this is how we attract Krishna's attention. Second thing is, second importance of Vaishnava Sadachar is it frees us from the material bondage. Vaishnava Sadachar frees us from material bondage. Generally in Bhagavad Gita we see that Krishna says to Arjuna that in the 3rd chapter, 9th verse, if you see, Krishna is saying that when a person works for Krishna, it frees oneself from the bondage of this material world. And if he works for his sense gratification, then it binds him to the material world. That is one sloka in Bhagavad Gita 3.9. You can refer, and it's in the PPT also. And okay. I may forget, Mataji. Thank you. సో వైష్ణవ సదాచారం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం, లక్ష్యం ఏంటి? వైష్ణవ సదాచారాన్ని పాటించడం వల్ల మనం ఏం పొందుతాము అని అంటే కృష్ణ స్మరణ. సో మనకి శాస్త్రాల్లో చెప్పబడింది, నిరంతరం కృష్ణుడిని గుర్తు తెచ్చుకోవాలి, నిరంతరం కృష్ణ స్మరణ చేయాలి, ఎప్పుడు కూడా కృష్ణుని స్మరణను విడవద్దు అని చెప్పి. అంటే రెండు సేమ్ మీనింగ్. ఎప్పుడు కూడా మనం కృష్ణుడిని స్మరిస్తూ ఉండాలి అని చెప్పేసి. ఈ వైష్ణవ ఎటికెట్ యొక్క వైష్ణవ సదాచారం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశము కృష్ణుడిని నిరంతరం స్మరణ చేసుకోవడం. శాస్త్రాల్లో ఉన్నటువంటి మిగిలిన నియమ నిబంధనలన్నీ కూడా ఈ ప్రాథమిక నియమం కృష్ణ స్మరణకి సబార్డినేట్ లాగా అని చెప్తున్నారు. ఇంకా వైష్ణవ సదాచారాన్ని పాటించడం వల్ల మనకు కలిగే ప్రయోజనాలు ఏంటి అనేది. ఫస్ట్ వచ్చేసి ఈ వైష్ణవ సదాచారం అనేది కృష్ణుడిని ఆకర్షిస్తుంది. కృష్ణుడే అందరినీ ఆకర్షిస్తాడు. కానీ ఎవరైతే భక్తుడు ఈ వైష్ణవ సదాచారాన్ని శ్రద్ధగా పాటిస్తాడో ఆ వైష్ణవుడు కృష్ణుణ్ణి ఆకర్షించగలుగుతాడు. రెండవది ఏంటి అని అంటే, ఈ వైష్ణవ సదాచారం నిజమైనటువంటి ఆభరణాలు ఒక వైష్ణవుడికి. ఇప్పుడు మనం చూస్తే మన డ్రెస్సింగ్ కానీ, జ్యువెలరీ ఇవన్నీ పెట్టుకుంటాం ఏదైనా ఫెస్టివల్స్ వస్తాయి. నిజమైనటువంటి బ్యూటీ, నిజమైనటువంటి అలంకరణ వైష్ణవ సదాచారం. మూడవది ఏంటి అని అంటే, కృష్ణుడి కోసం ఈ వైష్ణవ సదాచారం మనల్ని కర్మ బంధన నుంచి విముక్తుల్ని చేస్తుంది. మనం మన ఇంద్రియ భోగం కోసం పని చేస్తా ఉంటే అది మనల్ని బంధిస్తుంది. మనం ఎప్పుడైతే కృష్ణుడి కోసం పని చేస్తామో అది మనల్ని కర్మ బంధన నుంచి విముక్తి చేస్తుంది. హరే కృష్ణ. Okay. So the next importance of Vaishnava etiquette is protect us from, it acts as a kavach. It protects us from Vaishnava aparad. Because if we know how to deal with other Vaishnavas, if we know what is the proper etiquette in any of the situation, it protects us from doing aparadas. Okay, and this, like, for example, these aparadas, so Chaitanya Mahaprabhu says that the aparadas are like mad elephants. It ruins
the whole field that we have created by our bhakti. This aparadas which we do unknowingly, but it ruins the whole field. It ruins whatever we have built by our bhakti. It ruins everything. Okay, so if we know the proper etiquettes of dealing with other Vaishnavas or by worshipping the deities or all the services, if we do know, then we will be protected from doing Vaishnava aparad. Okay, especially Vaishnava aparad. Chaitanya Mahaprabhu is very strict. And even we sing the song, Gangara parase hoye paschata pavan, darshane pavitra kovaro ei tomar gun. Vaishnava is so merciful, Vaishnava is so purifying that Acharya is singing that Gangara parasa hoye paschata pavan. By taking a bath in the Ganga, one become purified. By darshane pavitra kovaro ei tomar gun. By just darshan only one get purified. Vaishnava is so purifying that by darshan only a person gets purified. Okay. Or another, also one in the song, the Acharya sung that Harinama Aparade. There is one song also. One song that Krishna Harinam Aparade, Tar Harinam. Aparade. Haristane aparade. Nahi par, Tumastane Aparade, Nahi Paritran. If we do offenses to the holy name, the remedy is to chant more holy name. But if we do offenses to the Vaishnava, that there is no remedy. Okay, so that is such a powerful is Vaishnava aparad. So by following these etiquettes, we will be saved from Vaishnava aparad. Okay, so next is it situates us in Sattva Guna. If we properly follow all these etiquettes, it keeps our consciousness, it purifies our consciousness, it purifies our heart from anarthas, and it situates us in Sattva Guna, which is very important to do bhakti. Because if we have to, like a common example, Srila Prabhupada also says in many of the lectures that if you have to pick up the plane, we have to go to the airport. Similarly, if we have to transcend the modes of the material world, we all want to go in the Suddha Sattva. So if before going to the Suddha Sattva, first we have to come to the Sattva platform, na? So if we are not coming to the Sattva Guna platform and we are speaking from the Tamo Guna, Rajo Guna platform, we cannot pick up our flight. Okay, so these all etiquettes help us to be in the Sattva Guna. Next is very important. The importance of Vaishnava etiquette is it sets a great example in the society, as I already discussed. That if we follow proper etiquettes, then it creates a great example in the society that we are following properly. Then it will inspire other people also. And next is to prepare ourselves to be residents of Golok Vrindavan. It prepare ourselves to be residents of Golok Vrindavan, because we all want to be residents of Golok Vrindavan. So we should know how we have to live there, what dress. There we will not wear Western dresses. In the Golok Vrindavan, no Western dresses are allowed. We definitely have to put tilak. So if we are not comfortable wearing sari, if you are not comfortable wearing tilak, if you're not comfortable doing services at the temple, if we don't feel happy serving sometimes the temple management person says to us that, okay, today, earlier you were doing 2 hours service, but now you have to do a little bit more 3 hours service. Oh, 3 hours service, so much service they are giving. So if we have this type of mentality here, then do you think that Krishna will allow us in Golok Vrindavan? Because in Golok Vrindavan, 24-hour service will be there. And 24-hour service will be there. At the same time, we will be very happy and pleased to do that service. If here we are so frustrated doing the service, if here we are frustrated wearing a sari, wearing a tilak, putting the covering our head, so how we can think of going there and doing all these things? First, we have to practice here. We have to be trained here to be residents of Golok Vrindavan. Okay, so that is also the importance of Vaishnava Sadachara. సో వైష్ణవ సదాచారం మనం పాటించడం వలన మనం అపరాధాల నుంచి బయటపడొచ్చు. వైష్ణవ అపరాధం ఎటువంటిది అని అంటే మ్యాడ్ ఎలిఫెంట్ లాగా ఎలాగైతే ఏదైతే భక్తి లతను అది మొత్తం కూడా నాశనం చేస్తుంది. ఎలా మనల్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది అని అంటే వైష్ణవ అపరాధాల నుంచి మనకు వైష్ణవ సదాచారం ఏం మాట్లాడాలి, ఎలా ప్రవర్తించాలి అనే విషయం తెలిసినప్పుడు మనం ఇతర భక్తుల పట్ల అపరాధాలు చేయకుండా, తప్పులు ఎన్నకుండా ఉంటాం. కాబట్టి వైష్ణవ సదాచారం అనేది మనల్ని అపరాధాల నుంచి కాపాడుతుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి వైష్ణవ సదాచారం పాటించడం ద్వారా మనం సొసైటీలో ఒక మంచి ఉదాహరణ లాగా ఒక గుడ్ ఎగ్జాంపుల్ ని సెట్ చేయొచ్చు మన ప్రవర్తన ద్వారా. మిగిలిన వాళ్ళందరూ కూడా ఇటువంటి ప్రవర్తనకు ఆకర్షితులై కృష్ణ చైతన్యాన్ని యాక్సెప్ట్ చేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఇది మంచి గుడ్ ఎగ్జాంపుల్ అవ్వచ్చు సొసైటీలో. ఇంకొకటి ఏంటి అని అంటే వైష్ణవ సదాచారాన్ని పాటించడం వల్ల మనం సత్వగుణం ప్లాట్ఫామ్ కి వస్తాం.
మనకి భక్తి అంటే రుచి ఎందుకుండదు? కృష్ణుడి పట్ల భక్తి, ఆకర్షణ ఎందుకుండదు నామజపం పట్ల అంటే, మనం రజో, తమో గుణాలతో ప్రభావితులమైతున్నాం కాబట్టి. సో, మనకి రజో, తమో గుణాల ప్రభావం నుంచి బయటపడి సత్వగుణం ప్లాట్‌ఫార్మ్‌లో ఉంటే మనకు భక్తి పట్ల ఆకర్షణ అనేది కలుగుతది. యాక్చువల్‌గా భక్తి అనేది శుద్ధ సత్వ స్థాయిలో ఉన్నటువంటిది. ఫస్ట్ శుద్ధ సత్వ స్థాయికెళ్ళాలి అంటే మనం సత్వగుణంలోకి ఫస్ట్ రావాలి. సో, ఈ వైష్ణవ సదాచారం పాటించడం ద్వారా మనం సత్వగుణ స్థాయికి చేరుకుంటాం. హరే కృష్ణ. Done. कौन आया फिर? This is done final. Okay, so the last thing I just want to say that in the importance of Vaishnava Sadachar, Chaitanya Mahaprabhu says to Haridas Thakur, there is a very important saying, and this is very common, you all must be knowing, that Chaitanya Mahaprabhu says to Haridas Thakur that Apane achara kahi na kare prachar, prachara karine kahe na karine achar. Some people do prachar, some people do preaching of Krishna consciousness, but they don't do achar. But they don't behave properly like a devotee. And some preach, some behave properly, but they do not preach Krishna consciousness. Then Chaitanya Mahaprabhu says to Haridas Thakur, but I like you the most. Why? Because achara prachara na mere kare dui karya. Tumi sarva guru tami jagatera arya. Because you do both of them simultaneously, you do preaching also and you do act like a devotee also. That's why you are the most advanced devotee of this world. Okay, so we all have to preach Krishna consciousness also, and at the same time we have to follow the Vaishnava etiquettes. Okay, I think that we can close here now. There is because everybody is getting late. 7 o'clock is already done. So many things I wanted to share, but okay, I will share the PPT, and most of the things are written in the PPT. Okay, thank you so much for patiently hearing and giving me this opportunity. Okay, Hare Krishna. Sorry for taking more time. No, 5 Mataji, minutes. thank you so much for your time, valuable time. Actually, because of translation and then it going No on. But it is very No. enlightening for us, Mataji. Actually, we should have planned like part 1, part 2 series and then so we Okay, merge yeah. it. This is part 1, part 2 series. No problem. Anytime when maybe maybe May or June, whenever I will tell Shyampriya Mataji whenever I will have time, I will tell and get done. Thank you, Okay, Mataji. sorry for taking your time. Now 7:05 is there Oh, no, Mataji. because It's our I fortune. prepared according to my. I'm actually not used to translations. I prepared according to time only, but because of that, I'm not used to such things. So because of that, I took your more time. No, it's fine. It was very nice hearing about this topic. So, Anybody has? Rani Mataji, you want to translate more? The last part? Yes, Mataji, last point. సో శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు హరిదాస్ ఠాకూర్కి ఏం చెప్పారు అని అంటే, ఎవరైతే వైష్ణవులు ప్రచారం చేయడం కాదు, మనం ఆచరిస్తున్నటువంటి విషయాల్ని ప్రచారం చేయడం వలన వాళ్ళ ప్రభావం అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. హరిదాస్ ఠాకూర్‌ని శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు ఎందుకు ఇష్టపడతారు అంటే, హరిదాస్ ఠాకూర్ సైమల్టేనియస్‌గా ఆచరిస్తూ ప్రచారం చేస్తున్నారు. హరే కృష్ణ. Thank you very much. Shyampriya Mataji बहुत very nicely, very systematically actually, because of time, lack of time, we could not see her PPTs, all the PPTs, but I know definitely very systematically, step by step, she explained why we need to follow the Vaishnava etiquettes, Vaishnava Sadachar. So it was really very. Mataji, I will share this PPT also. At the same time, I will share the 100 page booklet also of all the etiquettes. So I have that in English or in Hindi both. I will share with you. Yeah, you can share with me. Maybe in some groups or some regular sessions, we will read yes, those. Yeah, yes, Mataji. Definitely, it will be helpful to all the devotees. I am reading in my group, and definitely you can read, and it will be highly great, helpful to the devotees. Actually, I heard your this thing. I saw the videos of your reading. I was wondering from where you. I thought Sari Bhakti Vilas, but then No, now no. you're. The devotees are prepared. The devotees have prepared the Chowpatty devotees or some Bombay devotees have prepared this booklet of 100 pages, and it's circulated all over ISKCON. This is very Sure. common in all over ISKCON. They are following these norms only, Mataji.
Because I hear so many times that it is this is quoted from in lectures also, that Yes. Hari Bhakti Vilas from that book. I was thinking how we can read Hari Bhakti Vilas. Yes, It's it's a very voluminous book. Yes, yeah, voluminous book by Sanatan Goswami. yes, yes. So But you can read this. It's a very handy book, and it's a soft copy also. yes, it's very nice. Okay, we also have taken so Thank much you. time. Thank you very much. Yeah, thank you for again. I thank you, Mataji, for giving me this opportunity to speak something. And while I prepare, I also meditate on all these things. That's it. It's helpful. So first of all, it's helpful to me. Then it's helpful to others. Yeah, it's helpful for both the speaker and the audience, both of them benefited. So anybody wants to ask any questions? I don't know if we can continue more than this time, Yes. but otherwise Yeah, what you we can share the questions. Otherwise, you question, can they can give a voice message to you, and you can send to me voice message. I can send a voice message of the answer, Mataji. yeah, right. So that way we can do. Anybody has any question, then they can send it to me, and then I can ask Mataji to give the answer. Okay. So yeah, thank you so much, Mataji. Thank you, Mataji. Thank you. Thank you, everybody. Hare Krishna. Thank you, Hare Mataji. Krishna. Pranama. Pranama. Hare Krishna.